Moin und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Aufnahmesession von Another Code Recollection. Die Suche nach den verborgenen Erinnerungen, also Jahre halt. Ja, wir wurden jetzt halt in der letzten Folge ja dazu informiert, dass sie sich ja hier das Foto da anschauen. Also, weiß nicht mehr, welches es war. Das ist so komisch, wenn ich mich da hindrehe, hört man das richtig laut. Aber wenn ich mich so zu ihnen drehe, dann hört man das richtig leise. So, das sind Gewürze. Wann ist dieses Fotogeschichte? Ach, das war hier, oder? Nee, hä? Ach, warte, wir können mal einen Kaugummiautomat nutzen. Mit den Marken kann ich mir Kaugummis ziehen. So, dann nehmen wir natürlich das Inventar und dann einmal die Lake Juliet Karte. Marke meine ich, sorry. Mit A drehen. Weiß haben wir, was ich krieg. Erhalten gelbes Kaugummi. Oh, hey. Dieser Burger ist genauso lecker, wie er aussieht. Absolut perfekt. Hey. Hast du dir schon die Fotos an der Wand angeschaut? Ach, ich muss die Fotos an der Wand anschauen. Ach so. Foto eines Mannes. Ein altes Foto. Oh, wow, it's Bob. He's so young. I feel like I've seen that food stand somewhere before. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Erinnerungen vor. Thank you. Huh. Japanese food that uses salmon. Well, rice balls with salmon are probably my favorite. I just remembered. Mom got food from this stand. Oh, that's me from a long time ago. I was a bit more handsome then, eh? Ja, wenn man so schaut, alles war dann... Der hat jetzt etwas dunklere gehabt. Sogar sein Bart war eher schwarz und nicht so grau. Wobei, ist es eher Grauton? Ich glaube doch, das geht schon in den Grauton rein. When was this taken? This was before I had the food hut, so about 13 years ago. 13 years ago. Das geht ungefähr hin. This fine diner started out as a humble food stand. I wanted a convenient way to sell my burgers. I'd set up shop wherever there were tourists. Sold hamburgers every day. What changed? Well, it's not exactly that the burgers weren't popular, but they lacked that special something. Never sold out. I started thinking and realized what was missing. I needed a centerpiece. A real showstopper. Oh, I know. You're talking about the salmon rice burger, aren't you? Bingo! Of course, I didn't come up with it all by my lonesome. It's quite the funny story, in fact. One of my customers inspired it. They gave me a tip that led to my greatest invention. Ja, die Kundin war bestimmt die Mutter von Ashley. Who was the customer? She was a tourist who came to visit the mermaid statue. Now that I think about it, her eyes were just like yours. Had a young girl with her. She said she was meeting an old friend by the clock tower. A customer gave you a tip? Yep, a fine tip indeed. I've been pondering how to use the salmon I caught in the lake. I wanted to make some sort of specialty. But back then, all I could make was hamburgers. I tried a few different salmon burgers, but I couldn't quite nail the level of quality I was looking for. As I'm racking my brain over it, a woman came up to the stand. She mentioned she was Japanese. I thought she might have a good idea for a recipe. She was Japanese? And I'll never forget what she said. Rice balls with salmon are probably my favorite. She said you take the rice and ball it up around the fish.
That was my eureka moment. Maybe salmon goes better with rice than with bread. So how about I try using rice for the bun? After that, I needed to puzzle out the best way to cook the fish. So after a little trial and error, the salmon rice burger was born. That's quite the story. It must have been Mom who gave Bob the tip. But who was Mom meeting at the clock tower? Ah, das würde ich gerne auch wissen, aber wir können ja leider noch nicht in den Glockenturm An rein. old friend? Who could that be? So, gibt es wahrscheinlich noch andere Fotos. Foto von älteren Männern. Oh, gerammte Fotos hängen in der Wand. Also ich sehe schon mal links Richard und ihn hier, also er ist auch ein Gitarrist. Interessant. Ah, und der andere da, ich habe hier seinen Namen vergessen. This may be the first time I've seen Dad having fun. The three of us first hit it off when we started talking music. Nowadays, we're fishing buddies. Aber da finden wir jetzt sehr viel raus eigentlich über die Fotos, muss ich sagen. You all talked about music? Does my dad even like music? Does he ever? In fact, when he was younger, he dreamed of hitting it big. He's no slouch on piano, you know. I didn't know, actually. I can't believe he can play piano. He told me he played keyboard in a rock band back in the day. Rex and I were crazy about the guitar, same as Tommy. We all got pretty jazzed up going on about those days, so the three of us tried jamming together. No, seriously? Ah, stimmt, der hieß ja Rex, Why okay. did Dad hide that from me? So, Angelfreunde. Do you go fishing with my dad a lot? Oh yeah, the three of us go out all the time. I taught them everything they know. Of course, your dad and Rex are still beginners, but they seem to be enjoying themselves all the same. I had no idea. Ich dachte, Papa sitzt nur in seinem schwach beleuchteten Raum und forscht so vor sich hin. Aber er hat wohl Freunde, wie ein ganz normaler Mensch. Oh, that was so good. How was it, kiddo? Meet your standards? Yeah, I've never had a burger like that. I would like fish a lot more if it all tasted like that. Very good. Ready to go, Matthew? Come back Oh, soon, sorry. Ashley. Got it? I will. Was hat er dann gesagt? Warte. Yep, ich fühle mich viel besser. Okay, alles klar. Die Dialoge kann man ja auch so sprechen, ne? Yep, I feel a lot better. Okay. Hey, Tommy, Janet, I'm heading out. See you later, Ashley. See ya. Good luck with practice. Thanks. Jetzt können wir das andere Foto nicht nehmen, ne? Naja, vielleicht ist es nicht mehr so wichtig. Let's hurry back to your dad's cottage. Right. We'll use his computer to look into the pollution. Ach ja, stimmt, wir konnten ja die Verschmutzung ja nicht anschauen, weil wir ja abgelenkt waren. Warte, kann ich mir den Kaugummi ansehen? Wahrscheinlich an, wie rund der ist. Ja, wobei, ich glaube, man erkennt das schon so, dass ein bisschen hier noch so kleine Ecken zu sehen sind. Also so perfekt rund ist er natürlich nicht. Aber ist eigentlich ganz okay. So, warum will das? Ach so. Aber wir haben ja sehr viele Charaktere ja bekommen. Will ich das jetzt eigentlich lesen? Weil sonst haben wir ja eigentlich fast gar nicht wirklich viel erreicht. Eigentlich schon, ne? Genau, das ist Rex. Ja, komm, lesen wir das mal hier. Also, Matthew ist vorausgerannt, um John einzuholen. Als ich nach ihm gesucht habe, bin ich plötzlich auf einem großen Grundstück mit einem Gewächshaus und einer sehr gepflegten Garten gelandet. Matthew habe ich dort zwar gefunden, aber die ältere Dame, die dort wohnte,
wohnte, wurde wütend, weil wir ihr Grundstück betreten hatten. Wir haben ihr erklärt, dass wir keinen Ärger machen wollen, aber sie sah uns richtig böse an. Also sind Matthew und ich dort abgehauen, so schnell wir konnten. Aber eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Das Emblem an ihrem Haus, an ihrer Haustür. Ich habe das schon mal gesehen. Nur wo? Ja, und das Emblem, das war ja das gleiche, was wir auf dem Glockenturm gesehen haben. Also vielleicht hat diese Dame ja auch den Schlüssel für den Glockenturm, würde ich jetzt mal streng behaupten. Bob Vox. Der Besitzer des Restaurants Bob's Food Hut. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Ich mag es, wie er spricht. Auch wenn wir uns gerade erst kennengelernt haben, habe ich das Gefühl, als würde ich ihn schon immer kennen und fühle mich richtig wohl in seiner Nähe. Ich hoffe, wir können bald mehr miteinander reden. Jetzt habe ich mich ja schon fast verschluckt bei der Aussage. So, Dan. Jeder hier kennt Matthew. Schließlich ist er der Sohn des Präsidenten von Crusoe Resort, der angeblich den See verschmutzt hat. Zumindest denkt Elizabeth das. Deswegen kennt auch Dan ihn und vielleicht hält er das für den Grund, weshalb Matthew weggelaufen ist. Aber sie irren sich alle. Matthew und ich haben herausgefunden, dass es keinen Zusammenhang zwischen Crusoe Resort und der Verschmutzung gibt. Ich wünschte, ich könnte Dan erzählen, was wir herausgefunden haben, aber ich kann ihm nicht verraten, dass Matthew bei mir ist. Also muss das erstmal ein Geheimnis bleiben. Tommy Harrison. Ein Student, der Teilzeit im Gästehaus arbeitet. Tommy ist mit Janet und Elizabeth in einer Band. Er spielt Gitarre und schreibt all ihre Songs. Weil er so viele Pausen auf der Arbeit macht, dachte ich, er wäre ein Faulenzer. Aber ich schätze, er nutzt die Zeit, um Songs zu schreiben. In diesem Sinn arbeitet er eigentlich echt hart. Ihre Band nimmt auch an Be the Band teil. Also schätze ich mal, er ist genauso verrückt nach Musik wie ich. Leider hat Elizabeth wohl den Musikplayer verloren, auf dem ihre Demo für den Wettbewerb drauf war. Sie haben ihn noch immer nicht gefunden und ich würde ihnen bei der Suche wirklich gern helfen. Aber Elizabeth mag mich so wenig, dass ich mich da lieber raushalte. Also wünsche ich ihnen nur viel Glück. Aber ich glaube, wir werden es auch sogar finden. So, Elizabeth, die Keyboarderin und Sängerin in Tommys Band. Ich habe sie einmal auf einer Bank am See gesehen und gefragt, was sie macht. Da hat sie mich angefaucht von wegen, das geht dich nichts an. Was hat sie für ein Problem? War es so falsch, sie anzusprechen? Als sie dann Matthew gesehen hat, hatte sie plötzlich diesen Blick drauf und sagte, er wäre der Sohn des Präsidenten von Crusoe Resort, auf dem See schlimme Schaden zugefügt hat. Ganz im Ernst, was stimmt mit dem Mädel nicht? Matthew hatte damit doch nichts zu tun. Es ist einfach furchtbar, solche Sachen ohne Beweise zu glauben und dann noch solche Sachen zu sagen. Ich sehe nicht, wie ich jemals mit Elizabeth auskommen könnte. Ganz im Ernst, ich glaube auch nicht. Es sind immer diese Vorurteile. Nur weil man der Sohn von dem Ding ist, dann wird man sofort dafür verantwortlich. Prinzessin, eine große Hündin, die mit Matthew herumhing. Sie ist super lieb, wir sind schnell Freunde geworden und ich kann kaum fassen, wie fluffig ihr weißes Fell ist. Darin könnte ich versinken und sie für immer knuddeln. Ihr Name ist Prinzessin, das steht auf ihrem Halsband. Was wiederum heißt, dass sie auf jeden Fall einen Besitzer hat. Von dem wiederum fehlt jede Spur. Hat sie sich verlaufen? Oder ist sie ausgerissen? So. Ich mache jetzt noch den hier. Den John. Der verdächtige Typ hat mich angesprochen und sich als John Smith vorgestellt. Er hätte sich auch gleich als, das ist ein falscher Name, vorgestellt können. Er behauptet, er wäre ein Special Agent für irgendeinen Ermittlungsdienst. Aber ich nehme ihm das nicht ab. Doch er weiß über Matthew und mich Bescheid, was unheimlich ist. Er sagt, untersucht den Vorfall von vor 5 Jahren. Also habe ich ihn gefragt, was er bereits weiß. Er wollte mir aber nichts erzählen und sagte stattdessen, dass manche Wahrheiten besser für immer ein Geheimnis bleiben. Dann bat er mich, Matthew das Gleiche zu sagen. Aber warum ich? Erzähl ihm doch selbst, du komischer Kauz. Matthew ist überzeugt davon, dass dieser Typ hinter allem steckt. Aber ich glaube, das liegt nur an seinem verdächtigen Outfit. Wenn man mit ihm redet, kommt er einem nicht vor wie ein Bösewicht. Aber es ist eindeutig, dass er nicht ehrlich ist. Sayoko. Vor dem Glockenturm hatte ich einen weiteren Flashback. Ich habe mich erinnert, wie Mama mir vor 13 Jahren erzählt hat, dass Papa und sie mal oben im Turm waren. Sie sah so glücklich aus, als sie mir erzählt, wie schön die Aussicht von da oben war. Heute ist der Glockenturm verschlossen, aber früher stand er jeden offen.
der bis ganz nach oben wollte. Ich will auch mal nach da oben und die Aussicht genießen. Ich wette, dass die Sicht von dort wunderschön ist. War Mama hier, um sich an die gemeinsamen Erlebnisse mit Papa zu erinnern? Richard. Ich habe Papa gesagt, dass Matthew von zu Hause weggelaufen ist und dass Dan nach ihm sucht. Papa hat mich überrascht und gesagt, dass er ihn nicht melden wird. Gut zu wissen, dass er nicht wie die anderen ist, sondern auf unserer Seite ist. Über Papas Schreibtisch in seinem Haus hängen Bilder von mir und Mama. Eines zeigt Mama und ihn vor der Meerjungfrau-Statue. Er sieht auf dem Foto so viel jünger aus. Ob er wohl kurz vor ihrer Hochzeit aufgenommen wurde? Ach, ob es. Sorry. Jessica. Jessica hat bei Papa angerufen und ich bin rangegangen. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie hat gefragt, ob ich Spaß habe. Ich habe darüber bisher gar nicht nachgedacht, weil ich so damit beschäftigt bin, Michael zu finden und oft Flashback an Mama habe. Ich habe sie dann angelogen, aber ich werde ihr die Wahrheit sagen, wenn ich Zeit habe. Sie hatte keine dringende Nachricht für Papa, aber ich werde ihm sagen, dass sie angerufen hat, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Matthew hat sich in einen Keller eines alten, leerstehenden Hauses versteckt, in dem früher ein Fotograf gelebt hat, wie er sagt. An einer Wand hing ein Bild von Matthews Familie, als alle noch glücklich zusammenlebten. Er sah so traurig aus, als er über das Bild sprach und darüber, wie viel Spaß sie damals hatten. Ich bin mir sicher, dass er sie alle so schnell wie möglich wiedersehen möchte, aber wir können nicht ewig suchen. Wenn wir heute keine Hinweise zum Aufenthaltsort seines Vaters finden, muss er zurück zu seinem Onkel gehen. In Papas Haus haben wir geschaut, was auf der Diskette aus Michaels Koffer ist. Wir haben einen Bericht gefunden, der besagt, dass der See durch einen unbekannten Schadstoff verschmutzt wurde. Es kann also nicht die Schuld von Crucio Resort sein und Matthews Vater ist unschuldig. Elizabeth hat gesagt, dass sein Unternehmen einen See verschmutzt hat, aber manchmal fällen Menschen Urteile, ohne dafür Beweise zu haben. So, jetzt haben wir noch 4 Leute. Emily. Im Keller des alten Hauses hing ein Foto von Matthews Familie, auf dem seine Mutter lächelt. Sie wirkt wie eine sehr freundliche Person. Sie war wohl krank, aber es hat sie immer froh gemacht, wenn sie Matthew und Kelly zusammen spielen gesehen hat. Ich glaube, sie war glücklich, ihre Familie, die ihr so viel bedeutete, um sich zu haben. Michael? Wir haben im Keller eines alten Hauses ein Foto von Matthews Familie gefunden. Sein Vater wirkt wie ein verantwortungsvoller Mann, nicht wie jemand, der den See verschmutzen würde. Dafür sieht er viel zu nett aus. Michael hat die Verschmutzung des Sees untersucht und festgestellt, dass ein unbekannter Schadstoff die Ursache ist. Er ist verschwunden, als er versucht hat herauszufinden, um was es sich bei dem Schadstoff handelt. So, dann Kelly. Im Keller des alten Hauses hing ein Foto von Matthews Familie, auf dem ein süßes kleines Mädchen mit demselben blauen Augen wie Matthew zu sehen ist. Auf dem Bild hat sie ihren Stoffhasen in der Hand. Das heißt Kelly. Ach, sie heißt Kelly. Wenn sie den Hasen so sehr geliebt hat, warum war er dann im Koffer ihres Vaters? Es überrascht mich, dass sie ihn abgegeben hat. Ich dachte, Matthew würde ihn nehmen, aber er wollte ihn nicht haben. Ich verstehe nicht, warum nicht. Vielleicht mag er den Hasen nicht. Kelly ist irgendwo weit weg und Matthew hat sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Sie kann ihren großen Bruder nicht umarmen und fühlt sich bestimmt genauso einsam wie er. Als Matthew sein altes Familienfoto im Keller des verlassenen Hauses gesehen hat, schien es ihm sehr weh zu tun, sich an früher zu erinnern, als sie zusammen glücklich waren. Er kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist, als sein Vater verschwunden ist. Erinnert mich an die. Ich frage mich, ob ihm auch etwas Schlimmes passiert ist. Er wollte wirklich nicht zum Glockenturm gehen. Deswegen frage ich mich auch, ob das etwas mit dem zu tun hat, warum die Uhr nicht mehr geht. Halte durch, Matthew. Wir haben bis jetzt schon herausgefunden, dass sein Vater nicht für die Verschmutzung verantwortlich ist. Und ich bin mir sicher, wir finden noch mehr Hinweise. So, das war jetzt zum Charakteren. Ich werde dann auch bald die Nachrichten lesen. Aber wir müssen auch mal ein bisschen noch weiterkommen hier im Spiel. Oh nein, bitte werden wir doch von irgendwas abgelenkt gerade. Ashley. Oh, Huh? Ashley, come on! Ryan? Go on ahead, Matthew. I'll catch up. Okay. Sorry to surprise you.
I wanted to speak, just the two of us. This is my cottage. Let's talk inside. Also diese Kamera war richtig verdächtig jetzt, hat. Erstmal umschauen. So, eigentlich. Oh, Studierzimmer. Bücherregal. Das ist ein ziemlich großer Bücherregal für so wenige Bücher. Ich hatte immer gedacht, bei Forschern zu Hause würden sich die Bücher bis zur Decke stapeln. So, dann, ja gut, gehen wir nochmal ins andere Zimmer noch rein. Schlafzimmer. Ryan Schlafzimmer muss hier drin sein. Ist unhöflich, andere Leute Schlafzimmer ohne Erlaubnis zu betreten. Was? Okay, Ryan, was wollen Sie von mir? Wow, it's so minimalist. I have no need for possessions. I don't spend much time here. Too busy at work, huh? Sounds familiar. Something like that. But perhaps not as busy as you. What do you mean? Are you not? You've been wandering all over Lake Juliet, haven't you? I guess you've seen me around. I have. I'm looking for my friend's dad. Is that so? He disappeared 5 years ago. So I'm trying to help my friend figure out where he went. We found a lot of information, but nothing really helpful yet. I see. I guess it sounds weird when I say it like that, huh? No, it's understandable. Would you tell me your friend's name? Matthew Crusoe. Crusoe. Is this friend of yours related to Crusoe Resort? You know about it? I do. It's not a secret. I believe everyone in town is familiar. Okay, also es heißt natürlich, alle im Ort wissen das. Es ist also ungefähr so, wie man das im Dorf kennt. Also ich kenne das ja auch. So großteils, da kennt man halt die Leute mal untereinander. Das ist aber wahrscheinlich auch jetzt hier der Fall. You said everyone knows about Crusoe Resort. Well, if they do, nobody seems to want to talk about it. Is that so? Dan the forest ranger said that something bad happened. He wouldn't give me any details, though. There is a likely reason why they can't talk about it. Sometimes we know the truth, but wish to hide it. Do you know something? If you do, you have to tell me. You and I are a lot alike. Okay. What? I believe that since meeting you at the campsite. We have many things in common. Junge, sie ist immer noch jugendlich, ja. Sie ist immer noch minderjährig, Kollege. We both lost a mother. We both treasured Sayoko. FBI, open up! Abführen, bitte. And we both have a strong desire to learn the truth. Stop changing the subject. Naja, er versucht richtig gut abzulenken hier. Tell me what you know about Crusoe Resort. There's nothing for me to tell. Nothing you don't already know. The accusations that the resort polluted the lake are false. Really? The resort's not responsible? That's correct. Then who's to blame? Who framed Crusoe Resort for the pollution? Now that you will learn in time. Der weiß eindeutig was. Der hat bestimmt Dreck am Stecken. I'm getting a little headachy. What's going on? My head feels fuzzy. Oh. You must be exhausted. Don't push yourself too hard.
Curiosity is not a sin, Ashley. But don't forget, the real reason you came to Lake Juliet. There's someone waiting here for you. Ryan. I gotta get to my dad's. Matthew must be worried about me. I understand. Jetzt dachte ich gerade, sie würde jetzt halt umfallen. Ashley, Ich bin froh, dass wir beide miteinander reden konnten. Ich dachte jetzt wirklich, die würde jetzt umfallen oder so. Also ohnmächtig werden. What's that? oh, this? Okay. It's beautiful. It's a kaleidoscope. A memento of my mother. It's broken, but you can still see a cherry blossom in it. Looking through this always made Sayoko miss Japan. My mom used this? What's wrong? I remember my mom holding this. Did you meet up with my mom 13 years ago? No. But I remember it. Is it possible that this memory from 13 years ago is from a different place? What? Your hippocampus myelinates so rapidly. And yet, despite your superb neural pathways, you are still susceptible to false recall. Ich verstehe echt nur Bahnhof gerade. I have memories that I recall incorrectly too. I fell gravely ill when I was young. My father treated me. That was when I first met his assistant, Sayoko. Really? The treatments were painful, but Sayoko kept my spirits high. I'd give her this kaleidoscope before each session. And afterward, I'd wake up, and there she was. She'd hand me the kaleidoscope, smile, and say, You were so brave, Ryan. Your mom was watching over you, I'm sure. Okay. But one day, I awoke to find myself alone. Sayoko should have been by my side. Surely that's a false recall. I had no idea. I'm glad we had a chance to talk. Yeah, me too. See you later. Huh? We're seriously going? No complaining. Hey, Ashley! I thought you were going to your dad's. How'd you end up here? Also man wird hier richtig lange abgelenkt von allem Möglichen. Oh, just taking the scenic route. So you're free. Then you should come with us. Wait, what? Where? Elizabeth's place. Oh. Why me? Strength in numbers.
Als Verstärkung. Alles klar. What? We're going to get to the bottom of this Elizabeth situation. Like, ask her why she doesn't come to practice. Aren't you curious? A little, but Then it's settled. Yeah, come with us. Lasst mir ja keine. Ich würde mir eher Song um Matthew machen. Oder? Ich sorge mich um Matthew. I don't know. I have a friend waiting for me. Is that the kid you were with at Bob's? Yeah, Where's he at now? waiting at my dad's cottage. Oh, he'll be fine. It's not like he's a little kid. Well, sure, but Our band's future is at stake. Please come with us. okay, fine. But I can't keep my friend waiting much longer. I knew you'd understand. Now let's go, go, go. Also wenn ich werde von Haus zu Hause irgendwie verscheucht. Seit Anfang an wollt euch nur wieder zurück ins Haus des Vaters kommen. Wir werden abgelenkt von dem einen Typen, dann werden wir von denen hier abgelenkt. Also geht so gar nicht mehr. Ugh, it's useless. I don't get a word of this. Ugh. If we don't find anything today, you have to go back to your uncle's for now. We're running out of time. Oh, wir sind mit dem Kapitel schon fertig. Nice. Die Frage, was hat denn er jetzt rausgefunden? Kapitel 5 oder? Ja, Kapitel 5. Der Glockenturm schweigt. Das sieht richtig nobel aus. What's she doing here? What's the problem? I asked her to come. So did I. Ugh, why? Strength in numbers, right? Strength? Someone has been missing practice lately. Tommy and I want to know what's going on. We thought we might need some backup. Excuse me? Als ob diese dann so um sich schlagen würde und dann reichen einfach die zwei Leute nicht aus. Muss Ashley noch mit dabei als Bodyguard. Ashley knows all about music practice. Which we thought might help. Right? Sure. Oh, you're all friends now? Give me a break. Elizabeth, we're serious. What's going on? Why'd you stop coming? Is there something wrong with your voice? Do you not like the song? So, it's that you're jealous of my style. Worried I'm gonna show you up? As if. Oh, das würde so bald in Streit ausarten. Then, what is it? I know you're used to getting your way, but come on. Do you even care about the contest? We're almost out of time. I know, but We're just worried about you, okay?
Stay out of this. Look, I know this is none of my business. But just look at Tommy and Janet. Don't you see how much they care about you? Condescending much? I'm just trying to help. Elizabeth, what's the racket? Keep it down. Oh, jetzt kommt der Dad. Big Daddy. Oh, I didn't know we had guests. Rex Alfred. Hey, Rex. Hi there, Janet. Hey, Hi, Tommy. And you're Richard's daughter? Yeah, Ashley. Let's not make guests wait in the entryway, Elizabeth. Please make yourselves comfortable. Can I get you anything? We have some cake. Really? Yeah. Dad, seriously? Get out. Young lady, that's no way to act in front of guests. You may not want me hanging around right now, but But you need me to put on an act and play nice. Elizabeth, listen. I don't care. Just go away. Elizabeth! Whoa. Hold on a minute. Oh, ey, ich weiß nicht, wie ihr es jetzt finden würdet. Aber ich muss ehrlich sagen, Elizabeth fühlt sich jetzt gerade wirklich so aus wie führt sich gerade so auf wie halt ein Teenager in der Pubertät. Can you save the family stuff for later? We need to talk to Elizabeth. Of course, Janet. I'm going out. We'll talk when I get home. Make yourselves at home. Tut mir echt leid. Hey, Ashley. Uh-huh. Yeah? Let me show you Elizabeth's room. Sure, but what about those two? They're fine. Let's give them some space. Huh? Don't worry about it. Come on. Ashley and I are gonna wait in your room. Okay? Don't touch my stuff. Got it. It's upstairs. Let's go. Okay. Elizabeth, we're really worried about you. I know. Then be real with me. What happened? Why'd you stop coming to practice? Kann er wieder runtergehen? Elizabeth, Sag mir, was passiert ist? Ich bin für dich da. Wir sollten das Tommy überlassen. So, das ist, glaube ich, das Arbeitszimmer, wo er rausgekommen ist, glaube ich, der Rex gerade. Oh, ein Zeitungsartikel. Ein ausgewogenes Frühstück an einem schicken Ort im Morgenlicht. Ach, das klingt echt gut. Mal ganz kurz was schauen. Ich möchte nämlich gerne wissen. So, da drüben. Oh, ich habe in Bob's Food Hut nicht das Ding gefunden. Oh Mist. Oh, ich glaube, hatte ich das vielleicht sogar in der Vorfolge gesehen und hatte es jetzt total vergessen. Das dürfte jetzt aber, glaube ich... Ich glaube, das müsste in dem Haus sein. Ich glaube, hier müsste ich den... Das müsste es sogar sein. Hier finde ich doch bestimmt... Oh, ein Käsekuchen. Oh.
Das muss der Kuchen sein, von dem Elisabeths Vater gesprochen hat. Der sieht echt gut aus. Ach Mensch, ich hätte sein Angebot annehmen sollen. Ich liebe Käsekuchen. Oh, ich liebe auch Käsekuchen. So, erstmal den Ich kann den Kühlschrank nicht abchecken, schade. Diese Äpfel und Grapefruits sehen ziemlich lecker aus. Zeitschriftensteller, ein Automagazin und eine Kunstzeitschrift. Ob das die Hobbys von Elisabeths Vater sind? Elisabeth. Ich sag immer Elisabeth. Telefon. So, selbst das Telefon ist schick. Ich frage mich, was mit Papa passiert ist. Ist er schon aus dem Labor zurück? So, habe ich schon alles geschaut? Okay, wir gehen mal nochmal zurück. Ja, ich hätte ein Foto von der Ding machen müssen. Nee, da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Vielleicht da drüben? Ich glaube, wir können da... Müsste das nicht der Rex sein? Ah ja, da ist er ja auch. Ach, das ist Rex Zimmer. Oh, warte, ich hab's gefunden. Wie war es nochmal mit ZL? So, und Scope. Scannen bitte. Rex Sorgen gescannt. Mit B zurück. Ashley. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest, Ashley. Ich muss jetzt weg. Aber fühlt euch ruhig wie zu Hause. Ja, das ist halt... Da ist man halt wirklich mal als Vater wirklich mit der Tochter überfordert. Vielleicht macht sie eigentlich auch dasselbe wie Ashley durch. Der Vater ist halt, hatte wenig Zeit für sie und dadurch ist sie dann halt dann so drauf wie jetzt hat. Oh, da drüben. You're sure we should just leave them? Definitely. She'll listen to Tommy. If the boy you like can't get through to you, who can? Oh, you mean... Don't tell me you didn't notice. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Well. We finally found someone as oblivious as Tommy. Nee, ich hatte schon irgendwie so ein bisschen gedacht. Tommy doesn't know? If he does, he hasn't let on. Is he the reason she stopped going to practice? Maybe he turned her down. Interesting. But I don't think so. Elizabeth used to be fearless when it came to guys. But these days, not so much. She hasn't been able to say anything to Tommy. Hmm. I wish he could just be honest with him. Tommy deserves that. What if he doesn't feel the same way? Then she should just try again. Like they say, if plan A doesn't work, try plan A. Again. Okay. Den Spruch kenne ich nicht. Oh, is that what they say? Oh well, it's out of our hands now. Ja. Let's wait in her room and give them some space. Sure. Oh, sieht schön aus, das Zimmer. Whoa. Ich würde sagen, der Room. Total rich girl energy in here, huh? It's also clean. Is this room for display only or something? She's never cleaned it herself, you know. Cleaners come by. Must be nice, being on the other side of the fence.
Do you know this dog? Oh, was ist der? Ist das der? Das ist doch. Ist das Prinzesschen? Kann es sein? That's Princess, the family dog. But Elizabeth's mom took her in the divorce. So Princess used to be Elizabeth's pet? Oh man, that takes me back. Aw, Elizabeth was so cute. Be that as it may, what do you think her allowance is? I mean, she has everything I've ever wanted. Pretty sure her dad just gets her whatever she asks for. I cannot believe such a father even exists. She really hates him, though. You saw, right? They aren't getting along at all lately. But everyone hates their dad at one point or another. Entschuldigung, war ich viel zu schnell. Ja, ich sehe jetzt auch gerade, ich musste jetzt auch mal langsam zum Folgenende kommen. Ich hätte nicht die Treppe hochgehen dürfen. You're not wrong. But it's a bit more complicated for Elizabeth. How so? It all started after her mom left. Things between her and her dad got pretty bad. So, verstehen Sie nicht gut? Oder sollte ich vielleicht da die Folge beenden? Ach komm, ich lasse... komm, nee. Ich mach das. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. You have no idea. It's non-stop. She yells at her dad for the littlest things. He has no idea how to handle it. Totally clueless. So, he defaults to spending money on her. He just gets her whatever she wants. Das ist leider eine falsche Maßnahme, muss man sagen. Wow. But even then, it never seems to make her the slightest bit happier. Neither of them know what they're doing. I get that. I fight with my dad a lot, too. Really? I think I get how Elizabeth feels. I mean, my dad never buys me anything, but he tries to make up for things in his own awkward way. So, ihre Mutter ist weg. Elizabeth's mom left? Does that mean... Yeah. Her parents divorced like 5 years ago. Adult stuff. I don't really know what was going on. But Elizabeth blames her dad. She does? What was her mom like? She was a singer. Did shows in Las Vegas or something. A singer? Yep. She was really beautiful. Amazing voice. Elizabeth bragged about her all the time. So, it really hit her super hard. What do you mean? Elizabeth loved her mom so much. But after she left, no contact. Ah, ja, das ist schon hart. Complete radio silence. Her mom hasn't even come back to visit. What's up? It's weird. At first I thought we were totally different. But we actually have a lot in common. Who does? Me and Elizabeth. Really? I don't have a mom either, so I get it. I ask myself all kinds of questions. Why do I have to go through big life stuff without her? Is it my fault she's gone? Things like that. I never thought about that. I guess I hadn't considered things from Elizabeth's perspective. It can be hard. Oh. No. Die Spieluhr ist jetzt kaputt. Is it broken? Oder? Nee, sieht noch ganz gut aus. What is it? Elizabeth's music box. It plays her mom's debut song. She used to play it all the time, but I haven't seen it in a while.
So she's had it since she was little? It must be really important to her. When her mom left, her dad threw out all her stuff. This is the only thing Elizabeth still has from her. I'll play it for you. I don't hear anything. Oh no! Did I break it? What am I gonna do? I'm sure Elizabeth will understand it was an accident. No! She won't! She's never gonna forgive me! Seriously, what am I gonna do? Let me see it. Okay, wir schauen uns die Spieldose dann in der nächsten Folge an. Es tut mir jetzt gerade echt leid, dass die Folge wieder so eine Überlänge hat. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt schon einiges erlebt, beziehungsweise sind sehr oft abgelenkt worden. Ich hoffe mal, wir werden jetzt auch sehr bald zu Matthew zurückkommen. Und ja, damit verabschiede ich mich. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es doch wieder mit einem Like und einem Abo wissen und aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr keine weiteren Folgen verpassen werdet. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Haut rein und ciao, ciao.